Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ndi ena onse amene ali ndi mbali akhudzidwa ndi zisankho. Komanso kachiwiri tikhudzanso mbali ina imene ikhudzana ndi zomwe zachitika mu nthawi ya zisankho iyi pamene tikuyembekezera zotsatira zake. Ndiye zomwe zinachitika polisi kuti anamanga anthu ena omwe akuganizidwa kuti ndi ogwira ntchito kubungwe la MEC, komanso ndi momwe zinakhalira tifuna fenso tingothirapo ndemanga pa nkhani ngati imeneyo pamene tili ndi chiyembekezo choti zisankho zikuyenda motani. Ndikatere ndipemphe chairperson athu kuti atitengere ndime yathu. Thank you very much, Mr. Desmond, who is the moderator of today's event. So, as he indicated, we'll be sharing some highlights from our preliminary observation, which is a process that most entities that participated in the observation have done before. And we thought it was important for us to address the nation on what we have observed. Then we'll end with a statement on the recent arrests related to the elections. As we have said time and again, we deployed observers in 18 districts across the country, and our observers work 24 hours around the clock to make sure that they monitor and document events as they unfolded. We had a process in which these observers were able to transmit information to the commanding center. This is where we are meeting through SMS and digital platform that was specifically created for this process. Now, on political and security environment, we note that the pre-election period was relatively peaceful nationwide, with candidates largely being able to campaign without impediment. Nonetheless, we witnessed isolated incidents of destruction of campaign materials, hate speech on social media largely, among others. On the election day, there was a visible and professional presence of the Malawi Police and Malawi Defense Force at polling centers, contributing to the calm and peaceful conduct of the actual polls. In terms of management of electoral process, the Malawi Electoral Commission delivered polling materials on time, and these were inspected on Monday 15th, 2025, and we participated in the inspection of the materials. Operational issues that affected voter experience included, among others, lack of proper shelter at many centers, especially those that related to better hygiene, insufficient signage and ushers in some stations, so there wasn't clear demarcation to guide the would-be voters, among others. Our observers reported that 59% of the polling stations opened on time. And for those that delayed, they delayed within a range of 5 to 15 on average. I think the maximum was around 30, 45. So relatively, in terms of start, we did well. The polling staff guided those that needed support, persons with disability and the elderly, who were given priority when it came to voting. They could bypass the queue, which is very important for purposes of inclusion. In terms of voter turnout and voter experience, the turnout was relatively high, especially in the morning, because most people wanted to vote at the earliest possible time so that they could do other things. However, in some polling stations, we noted poor queue management, limited signage, as I indicated, among others. These had implications in terms of management of the queue, which in some instances led to some significant delays. In terms of voter counting, closing, and tallying, voting was generally orderly and peacefully. We never recorded very serious incidents which could impair the credibility of the elections. Most registered voters who turned up were able to vote, though some were turned away because their names did not appear at the specific station, which was a requirement.
that if you don't belong to a specific station, you needed to go to the other, or if you went to a wrong polling center, you needed to be guided where your name is. Counting typically began immediately after closing in view of party agents and observers, so our observers were able to monitor the counting. Tallying at district centers was also peaceful and orderly, though some logistical delays in transmitting results from remote areas were experienced. In terms of media and information management, we wish to indicate that private media outlets generally provided more balanced coverage than in the past cycles, giving opposition parties rather great visibility. By contrast, state broadcasting remained heavily inclined to the party in government than all other parties. So in terms of equal access was a bit problematic. We also note that social media, misinformation and disinformation were widespread, particularly on voter roll integrity, device functionality, and premature results. In terms of welfare and working conditions of polling staff, CSEIF observed that polling staff worked under difficult and often undignified conditions, enduring long hours without rest, exposure to harsh weather, and inadequate provision of food, water, or refreshment. In some centers, delayed payment of subsistence allowance further demoralized staff. In terms of the role of observers, both domestic, we note that almost all the districts were covered by domestic and international observers, which was a positive thing. So in total, there were over 7,000 domestic observers scattered across the country to monitor the elections. We also deployed ours in the 18 districts that we operated. In terms of judiciary and dispute resolution, we acknowledge impartial and proactive role played by the judiciary in resolving electoral disputes during the 2025 elections. Among notable matters which were important in these elections relate to the system audit case, which was disposed of before we proceeded to vote. There was also another matter related to the removal of the MEC CO, which was also disposed of before the elections. There were also issues of additional registration, which was ordered by the court in the spirit of ensuring that every eligible Malawian should be given the opportunity to vote. So those were some of the observations. What are the successes that we have noted? One success is strong morning turnout. Previously, the morning sessions had few people, and more people were coming later, which was a reversal in these elections, which is a positive development. Inclusivity measures targeting persons with disability, the elderly, pregnant women, and the sick, though uneven in some areas, I think this must be commended in the spirit of inclusive democracy and voting. Professional polling staff and gender-balanced security deployment fostered confidence and calm, because there are matters where a woman would feel comfortable to talk to a fellow woman security personnel. So I think there was gender balance, but also making sure that their presence was felt. Also, transparent counting in full view of agents observers in the polling stations where we had monitored. These are some of the success stories that we need to take forward. This having made, there are a number of recommendations that we are proposing from our observation. Number one is that MEC should progressively release verified results to promote transparency and counter misinformation. So progressively, not having a long wait. We know that it requires audit, which is important, due process, but anxiety too can be a recipe for wrong things. So that is what we are proposing. They must always continue to resist political pressure to announce results prematurely, ensuring compliance within the statutory timelines.
We also propose having continuous voter registration, because one of the reasons why we had low numbers is because our voter registration is designated and very, very specific. We are of the view that we need to have continuous voter registration as it is obtained in other countries like South Africa, among others. That will ensure that more and more Malawians register. So perhaps this could form part of the reform to be considered. Staff welfare issues must also be considered in terms of allowances, meals, among others. And I think these are key in ensuring that we promote electoral integrity. Political actors must avoid premature victory claims, as we had seen, because that could also be a recipe for violence and serious dispute. So we are also making this recommendation. I think CSOs, MEC, and government must invest in expanded voter and civic education, because since 1994, we have been dependent on donors. And in 2025, we realized that most donors were unwilling to support voter and civic education. This is a process that we need to own. This is the biggest national event that we have, and we must invest to make sure that Malawians are provided with adequate information for them to make informed decision. Lastly, I think it is also important that government undertake legislative reforms to address continuous voter registration, diaspora voting, and clear provision on electronic transactions. So our view is that the current law does not support continuous voter registration, which is what we are recommending. So this is one of the reforms that will need to be pursued, but more so that diaspora Malawians are deprived of the opportunity to vote. I think many countries have taken a step further to grant them opportunity. They are fellow Malawians as we are. So I think it is important that our laws should respond to the issue of voting by the diaspora. So this will mark the end of our preliminary observation. Then let me invite Mike for just 1-2 minutes to address in our key points. Then we'll proceed to the second item on the agenda. Zikomo kwambiri chair, ndiwo amalawi onse amene mukutionera ngati bungwe la CSEIF limene linalandiranso chilolezo ndi bungwe loyang'anira zisankho la MEC kuti litenge nawo mbali pochita observe chisankho cha 2025. Tafuna kuti titulutse ripoti loyambirira la mmene ntchito yathu tagwirira, zimene taona, komanso ndi zimene tikuchita recommend kuti kupita chitsogolo ngati dziko, ngati boma, ngati bungwe loyendetsa chisankho tingamachite zinthu motani. Koyambirira, bungwe la CSEIF linali ndi anthu amene linachita deploy kapena linatuma kuti akayang'anire nkhani za chisankho, ma observers, maboma 18 mdziko lino la Malawi. Ena anali ku chigawo chakumwera, chigawo chakummawa, chigawo chapakati, komanso chigawo chakumpoto. Maboma 18 menemu anyamata ndi atsikana komanso azimayi ndi azibambo amene amagwira ntchito imeneyi anagwira ntchitoyi kuyambirira pamene zipangizo zovotera zimapita ku masenta, anachita observe ma processes onsewo kufikira nthawi imene chisankho chinayamba, anthu anayamba kuponya voti, kufikira pamene anatseka, komanso pamene amawerengera kuyambira pa polling station kuzitsatira mpaka na ku constituency tally center, ku district tally center, mpaka na pamene zayamba kubwera kuno ku national tally center. Kutero kumene tikuyankhula pano, ena kumene sizinafike ku national tally center zidakali ku district, anyamata athu ena adakali kumeneko kuonerera zonsezo. So zina mwazikulu zimene takhala tachita observe mu pogwira ntchito imeneyi,
timayang'anira koyambirira pongofuna kuona kuti kodi ntchitoyi inayamba motani, kukonzekera kwa bungwe la zachisankho la MEC inakonzekera motani, kupezeka kwa zipangizo zonse zofunikira zinali motani. Ndiye mwachidule tingonena kuti pa nkhani ya ndale ndi chitetezo, mkuona kwathu ndi kuchita observe kwathu taona kuti ngakhale kunali zotsamwitsa koyambirirako, tiziwawa, kukokana pena ndi pena, koma kwambiri tinachita zinthu zimene zimabata ndi mtendere ngati Amalawi, ndipo panalibe ma cases wochita kukhumudwitsa kwenikweni kuti zikhoza kutitsamwitsa kuti zinthu sizinayende bwino. Komanso ngakhale pa nthawi yoponya chisankho, chitetezo chinali bwino ndithu. Tinaona ma center onse kumene kunali zathu opereka chitetezo, a Malawi Defense Force, a polisi, komanso ndi ma security agency ena amene amathandizira ntchito imeneyi kuti chitetezo chikhale chokwanira. Komanso mene anzathu a bungwe la Malawi Electoral Commission anayendetsera chisankho, tinaona kuti kwambiri panalibe zotsamwitsa zambiri, ngakhale ma center ambiri malingana ndi mmene tonse tikudziwira kutsegula kuti anthu ayambe kuponya voti kunachedwa, komabe sikunali kuchedwa kodetsa nkhawa. Komanso kuchedwa kumene kumalingana ndi malamulo analolera kuti nthawi imene anaita ayapo yambirirayi ayonjezere pa nthawi imene amatseka kuti anthu akhale ndi mpata ovota amene anafika kuti adzavote. Mwina pongo fulumira kuti tifike ku zikuluzikulu zimene ifeyo tinachita observe ngati bungwe limene limayang'anira chisankho chimenechi ngati ma observers, kunali kuti nkhani ya anthu amene anapita kukaponya voti, mwina ndi nkhani imene tonse tikuidziwa, ili mkamwa tikukambirana kuti mwina manambazi sanali bwino. Tikatengera nambala imene inalembetsa 7 million plus ndi amene anakavota 4 million plus, zikuoneka kuti ngakhale tachita improve tikatengera chisankho cha mbuyochi, komabe nambala kusiya anthu osavota about 2 million ndi nambala yayikulu imene mwina inakakhala ndi significant change pa zotsatira za chisankho zimenezi. Bungwe la MEC lakhala likulandira madando osiyanasiyana pamene zotsatira zikubwera ndi kumazi ulutsa ndi kumazi unika, ndipo tikuyamikira kuti lakhala likuchita address ma challenges amene ma stakeholders ambirimbiri akubwera nawo palingana ndi mmene zinthu zikuyendera. So kufikira lero sitinaonepo kuti pali ma challenges akuluakulu ochita kuopsa kwambiri amene ali otsamwitsa kuti mwina akhoza kusokoneza mchitidwe umene kapena process imene kuchitika pano ndi bungwe la MEC. Taonanso ngakhale tinali ndi zotsamwitsa ziwiri zitatu mu ndondomeko zimenezi, koma pali zinanso zimene taona kuti ngati dziko, ngati MEC, komanso ma stakeholders onse amene akuyendetsa zachisankho achita bwino. Izi ndi monga kulawirira anthu anali ndi chidwi kwambiri kuti akavote tsiku loponya voti, kotero kuti ma center asanatsegule anthu amakhala kuti asonkhana kale, chigulu cha anthu chasonkhana kale kuti ali ndi chidwi kufuna kuti achite exercise ufulu wawo osankha adindo ndi atsogoleri maudindo osiyanasiyana. Komanso tinaona kuti panalinso ndondomeko zabwino pofuna kuti wina aliyense atenge kumbali, kaya anzathu aulumale, kaya anzathu okalamba, kaya anzathu amene mwina tsiku limenelo anali mthupi asakupeza bwino, panali kuthekera ndithu kuti aliyense athandizidwe malingana ndi mavuto ake kuti asakanike kuponya voti chifukwa choti ali ndi zina zimene zikhoza kumutsamwitsa. So iyi inalinso nkhani imene timayiona kuti inali yabwino yoti tikhoza kuyamikira ndi kumapita chitsogolo. Komanso nkhani ya chitetezo imene tanena kale kuti kupezeka kwa magulu azachitetezo, asilikali azachitetezo, apolisi ndi magulu ena amene amapereka chitetezo pamalopa
zinali bwino ndithu chifukwa umati ukafika umaona ndithu kuti pamalo pano pali anthu achitetezo, kutero kuti ngati unabwera ndi maganizo ena umaona kuti ayi panopo ndiye kuti mwina anyamatawo akhoza kundigwiragwira. So chitetezo chinali bwino ndithu, ndipo mpaka na kutseka sitinamve china chilichonse chotsamwitsa chimene chinaopseza chitetezo cha anthu ovota kapena zipangizo zovotera kumalo ovotera. Komanso nkhani ya anzathu mabungwe ena akunja komanso ngakhala mdziko muno amene amachita observe chisankho chimenechi analiponso ochuluka kwambiri. Mchiwerengero chathu tikuona ngati anali oposa mwina 6,000 amene amazungulira mdziko lino kumaonerera kuti kodi chisankho chimenechi chikuyenda bwanji. Amenewa anali magulu osiyanasiyana, tinali ndi ochokera ku SADC, African Union, European Union, komanso ndi local observers ambirimbiri amene amaonetsetsa kuti ndondomeko zimene zimayenera kutsatidwa zikutsatidwa ndithu. Ndiye pofuna kuomba mkota tinalinso ndi ma recommendations amene tikupereka kuti mwina kupita chitsogolo kuti tidzachite bwino koposa tiyang'ane zinthu ngati zimenezi. Yoyambirira ndikuti bungwe loyang'anira za chisankho la MEC liyesetse kupitiriza kuchita zinthu poyera, kuchita promote pa Chingerezi ma transparency and accountability pakayendetsedwe ka chisankho chimenechi. Taona kuti pakumachitika ma press conference pafupi tsiku lililonse pafupi kumapereka information kwa Malawi, tili pati tikuyenda bwanji, zikutani. Zimenezi ndi zinthu zabwino kwambiri, ngakhale kuti mwina ma information amene tikudikirira kwambiri ndi oti anthu tiyambe kudziwa kuti kodi zotsatira zikuyenda bwanji. Ndiye mwina pamene tikuchita address tikudziwabe kuti MEC iyo idakali within munyengo yake, koma at least pamene tikumayandikira kuti masiku 8 aja kukwana anthu afuna adziyamba kuona ndi chidi kuti kodi zisankho zikuyenda bwanji. So chimenechi tikupemphaso bungwe la MEC pamene tikuyamikira kuti so far tikuchita bwino kuti ayambenso kuganizira kumachita zinthu ngati zimenezi. Komanso nkhani ya Malawi amene amakhala kumayiko akunja, aja timati diaspora, mwina kutsogolo kuno titamayang'ana kuti mwina malamulo athu ayambenso kuchita accommodate kuti anthu ngati amenewa ndi Malawi ndithu. Timaona even ma social media amayankhula kwambiri zimene zikuchitika kuno zachisankho zikuyenda bwanji, mwina hata mapatsidwanso mpata kuti adzivota. Mwina zikhoza kuchita bwino kuti mwina tikhoza kumapezeka kuti tikupita chitsogolo, komanso mwina yakwananso nthawi yokuti tiyambe kuchita adopt technology. Chifukwa even kuti anzathu aku diaspora azivota ndiye kuti tikuyenera tipange adopt technology. Ndiye mwina chabwino ngakhale pakumakhala resistance ya technology, koma mwina tiyambe kuzindikiranso ngati dziko kuti dzikoli sitingakhale upanda technology. So zinthu zina kuti zichitike bwino, even pano pamene tikudandaula kuti zotsatira zikuchedwa, tinakhala kuti tikuyuza technology, mwina abwezi tikumakhala kuti by now tikudziwa kuti chikuchitika ndi chani kapena ma figures akuyenda bwanji. So mwina kupita chitsogolo tikuchita so recommend kuti mwina tichite adopt nkhani ya technology, kuti mwina ngakhale kalembetsedwe kaza chisankho kakhoza kumakhala kuti kakuchitika mo continuously than kuti mwina tizingokhala ndi period ina yake tikapanga tatseka then zinthu zathera pompo. So mwina mwachidule ndiyapatsira chair kuti mwina pamapeto awerenge statement imene talemba mokhudzana ndi zimene zangochitika kumene dzana ndi dzulo kaya ndi dzulo zimene taona kuti apolisi agwira anthu amene akuganiziridwa kuti amachita za chinyengo kapena amafuna kusokoneza pa nkhani ya chisankho. Share. Thank you very much, Mike. So, as we indicated, the second part will be presenting a statement that we have issued, whose theme is a call for speedy and transparent investigations into the arrest of MEC officials and data entry clerks. As CSEIF, we have taken note of the statement by the Malawi Police Service announcing the arrest of 8 suspects, which includes Malawi Electoral Commission MEC officials over allegations of data manipulation in connection to the ongoing general elections. We commend the Malawi Police Service for acting swiftly on this matter of grave
national concern. However, CSEIF urges the Malawi Police Service to conduct speedy, thorough, and transparent investigations to establish the facts and ensure that all those found culpable should face the full force of the law. Our view is that any delay or lack of clarity risks undermining public confidence in the electoral process at this very critical stage. And I think this is particularly important because these arrests based on the statement are connected to the ongoing elections. And that's why we are calling for speedy investigations into the issue. We further call upon Malawi Electoral Commission to provide immediate and credible information and assurance to all Malawians that the incidents under investigation will not compromise the integrity of results from the affected constituency. This is particularly important because some of the arrested persons are MEC officials. And we believe that MEC has the responsibility to make a full account to Malawians, giving assurance that the said events or incidents will not undermine the credibility of the ongoing elections. We are saying this because MEC has an irrepressible constitutional duty to safeguard the will of the people by ensuring that every vote is counted and carries equal weight. And that's why we would want that assurance to be made. At the same time, we appeal to political parties, as we have done before, and their supporters, to exercise maximum restraint. Allegations and concerns that different players may have must be addressed only through legally defined avenues of redress. And we know that the law provides opportunity to all complainants and aggrieved parties to file complaints to MEC, and if dissatisfied, they can appeal in the High Court. And would want to implore all stakeholders who are affected in one way or the other to use the legally defined avenues. CSEIF, as we have said repeatedly, reaffirms its commitment to closely monitor the developments and will continue to engage relevant authorities to ensure that Malawi's democratic gains are protected. We have maintained our position that we do all that we do to ensure that the free will of the voters is respected, and will do all it takes to defend this. I thank you. I will now invite Mike just to quickly summarize in 1 or 2 minutes key messages. Yeah, sikomo kwambiri ngati bungwe tikutsatira ndi chidwi kalata imene apolisi atulutsa imene ikulongosola kuti amanga kapena agwira anthu asanu ndi atatu amene akukhudzidwa akuaganizira kuti amafuna kuchita za chinyengo pa mapepala ena amene alofunikira pa chisankho chimenechi. Koyamba tikuyamikira apolisi kuti achita machawi pogwira anthu amenewa, ndipo tikupempha kuti izi zisangothera poti tagwira anthu, koma kuti afufuze ndi ukadaulo wawo kuti chenicheni pa nkhani imeneyi chidziwike, chifukwa nkhani ikukhudza chisankho chimene chili mkamwa, ndipo chilichonse chimene chingabwere chofuna kusokoneza ngati nkhani imeneyi chikhoza kusokoneza chikhulupiriro cha anthu pa chisankho chimenechi, chikhulupiriro cha anthu kubungwe la loyendesa za chisankho, makamaka pozindikira kuti ena mwa anthu amene akuti agwidwawa akugwiranso ntchito kubungwe la Malawi Electoral Commission. Tikupemphanso bungwe la Malawi Electoral Commission kuti litsimikizire Amalawi kuti nkhani iyi mwina sisokoneza chisankho mmene chikuyendera, kuti achite machawi ndi kuperekanso uthenga wa chilimbikitso kwa Amalawi kuti mwina izi sizisokoneza kawerengedwe ka chisankho kamene kakuchitika pakali pano.
popeza ndi bungwe lokhalo la meki limene malamulo a dziko lino linawapatsa kuti ndiwo amayendetsa zachisankho ndipo atsimikizire mtundu wa Malawi kuti izi sizisokoneza ntchito yowerengera zisankho imene ikuchitika pakali pano. Komanso tikupempha zipani za ndale kuti tipitirize kusunga bata ndi mtendere. Izi zomangoti mwadzuka mawa ife ndi amene tawina, enanso akudzuka uku ife tawina ndife, sizikuchitira ubwino mtundu wa Malawi pa chisankho ichi. Tiyeni tikhale anthu amaudindo amene tikhale responsible, komanso ndikutenga gawo lalikulu pofuna kuonetsetsa kuti tikubweretsa mtendere pa dziko lathu la Malawi, kuti chisankho ichi chisatigawanitse koma kuti pakutha pa zonse tonse tikhalabe Amalawi. Ndiye ino azipani za ndale takhalani bata ndi mtendere, tidikire mpaka na bungwe la meki litalengeza zotsatira, ndi pamene tikondwere odandaula nkumadandaula. Ndipo ngati bungwe la CSEIF tikupitiriza kutsimikizira mtundu wa Malawi kuti tipitiriza kugwira ntchito imeneyi poonetsetsa kuti china chilichonse chimene chimayenera kuchitika kuti chisankho chimenechi chikhale chovomerezeka chabata ndi mtendere chikuchitika, kuti pakutha pa tsiku tonse tikhoza kukondwera ngati Amalawi kuti tayika adindo amene anthu awakonda mu maudindo osiyanasiyana. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri Mike. Zikomo kwambiri atolankhani pa chidwi chanu. We can now allow some 2 to 3 at least questions, 2 to 3 questions for further clarification, and then we shall ask you to face the chairperson on one-on-one. As per routine, she or he who has a question has to walk in the front and present us with the question. You introduce yourself and then the question, sir. Patrick Kajere kutokera ku Ubuntu FM. Kafukufuku wanu wazukuta mfundo zosiyana-siyana, ndipo mukufotokoza kwanu mwati palizo tsamwitsa zina zimene zapezeka. Taonapo komanso taonapo kunena zoti atsogoleri na andale ayamba kali kuvomereza kuti mu chisankho chimenechi ndiye kuti agonja, koma pali ena amene mwina sakuonetsanso kuti akufuna atagonja moteromo. Ndikufuna ntamvetsetsa kuchoka kwa inu kuti ngati bungwe muchite zotani kuti zotsatira zikatuluka anthu amene mwina akuonetsa kuti sakufuna kuvomereza mwina avomereza mu nthawi yoyenerera. Zikomo. Luis Kama Jamanda, Chisomo radio station. Tukuchoka ku mkumano wa atolankhani mene mtsogolero wa chipani cha UDF adachiritsa kumene akunena kuti pali malo ena kumene manambala kumeneko akuoneka kuti akumasokonekera komanso kuonjezeredwa. Timafuna tidziwe kuti ngati bungwe mmene munayikira anthu anu mwadula osiyanasiyana, kodi zimenezi munaziona koso kumene kuli anthu anu kuti mwina nkhani ya manambala akupatsa kodi malipoti ngati amenewo anthu anu amene munachita deploy madula osiyanasiyana? Funso langa lachiwiri lili pa nkhani yokhudzana ndi voters turnout. Pa anthu over 7 million amene achita register ndi anthu over 4 million malinga ndi statement amene anayapa amene avota. Ngati dziko tikutsalira pati pakuvota ndi pati, komanso kodi limene ndi vuto la kaganizidwe ka anthu kuno ku Malawi kapena ndi vuto la mene ndale zathu zimayendera kuno ku Malawi kuti anthu alibe chikhulupiriro mu system komanso pa ndale yathu? Zikomo kwambiri. Thank you very much. So funso loyamba ndilonena kuti pamene zisankho zili mkati kuphatikiza kukuyenda pala atsogoleri ena amene avomereza pamene ena akukana.
kwa ife tikuona kuti monga amene takhala tikufotokozera ma statement athu ambuyomu kunena kuti amene aluza mwachilungamo si pafunikiranso kuti pakhale kukangana avomereze, koma takhala tikusindikanso kunena kuti amene sakukhutisidwa malamulo a dziko lino amapereka mwayi woti munthu akapereke madando. Ndesi tinganene kunena kuti amene akudandaula akulakwisa ayi, chifukwa malamulo akulola zimenezo. Koma pamapeto azonse message imene ife tikupereka ndiyo nena kuti alole zofuna za Malawi zikwaniritsidwe, chifukwa amene anakavota ndi 4 million amene tikunena aja. Ndiye meki kapena zipane zilibe mphamvu kuumiriza kuti alamulire. Message yaikulu imene tikunena ndi imeneyo, koma onse amene akupikisana ali ndi ufulu wovomereza ngati akhutisidwa, simunganene kuti yayi mwalakwisa kuvomereza. Komanso amene ali ndi madando tikunenanso kuti ali ndi ufulu kupereka madando kuti ameke awunikire, komanso ngati sakhutisidwa ali ndi mwayi wopita ku bwalo la milandu ku High Court. Nkhani ina ya manipulation ya ma results kunena kuti pali ma records ena amene akukayikiridwa makamaka kutengera zimene chipani cha UDF chimafotokozera. Tinene kuti kumbali ya ma observers athu ndi nkhani imodzi imene sinatifike kuzera ma reports amene wao atumiza. Izi sizikutanthauza kunena kuti sizingachitike, chifukwa tanena kale kunena kuti tinali ndi ma observers maboma 18 pamene tikudziwa kuti ma konsolo alipo pafupifupi 34, so zitakutheka kuti kwinako zachitika. Koma chachikulu ndichonena kuti ngati pali madando amene wowo ndi chifukwa chake meki ilipo kuti ilandire, ifufuze, ione kuti kodi chenicheni chimene chidachitika ndi chani. Ndipo pamene madando akuperekedwa nkhani ya mtendere ija ndiyofunikira kwambiri. Funso lomaliza ndilonena kuti timayembekezera 7 million plus, koma 4 million wokha ndi amene avota. Komanso tikudziwa kuti ameke adayerekeza kuti pafupifupi 11 million ndi amene atalembetsa, koma amene adalembesa ndi 7 million wokha. Kodi vuto lili pati? Pali mfundo zitatu zimene zofunikira kwambiri. Nkhani yoyamba ndi imene tasindikanso mu report yathu kunena kuti legislation yathu ili malamulo maximum of 14 days. Kutanthauza kuti nthawi ya legislation ndiyochepa munthu akamisa wamisa. Ndi chifukwa chake tikunena kuti mwina nthawi yakwana kuti tikhale ndi continuous legislation, chifukwa ena amalephera kulembesa pa zifukwa zina. Nkhani yachiwiri ndiyonena kuti nkhani zokhuza kugawa mauthenga wosayenera, misinformation and disinformation. Mukukumbukira kuti nthawi ya registration panali zoyankhula zambiri zonena kuti chisankho chaberedwa kale, wowina kuziwika, inu musakalembese. Zinthu monga zimene zija zimathandizira kuti Amalawi asalimbikisidwe pokavota. Koma nkhani ina yayikulu ndiyonena kuti kodi nkutheka kuti munthu alembesa kuzafika povota osakavota, chifukwa constitution yathu kunena kuti wina aliyense ali ndi ufulu wovota. Koma kuti ufulu wovota ukwaniritsidwe chiyambi chake ndi kulembetsa. Koma ukalembetsa uliso ndi ufulu wokavota kapena wosavota. Koma chimene chimathandizira ndichonena kuti Amalawi akataya chikhulupiriro mwa atsogoleri makamaka pa nkhani ya malonjezano, ma promises amene amaperekedwa nthawi ya kampeni, zimathandizira Amalawi kuti akhale wopanda chilipikiso, kuti nthawi yovoteka kwana alimbikisidwe kuzuka mamawa akakhale panzere. Chifukwa amazifunsa kunena kuti kodi nkoyenerera kuti ndidzuke mamawa ndikakhale panzere mwina 2 hours, koma palibe chimene chitasinthe. So vuto lina ndikutaya chikhulupiriro mwa atsogoleri. Tikamanena atsogoleri ndiye kuti magawo onse, makhansala, aphungu a nyumba ya malamulo, komanso mpando wa president. Izizi ndi zina zimene zimathandizira. Ndi chifukwa chake tikunena kuti kupita chisogolo tionesese kuti kugawa mauthenga kuwalimbikisa Malawi ikhale nkhani ya dziko, chifukwa kuyambira 1994 takhala tikuthandizidwa ndi mabungwe akunja pa nkhani ya voter and civic education. Mu 2025 zimenezo madonors akhala kunena kuti yayi izizi ndi nkhani za dziko,
Ndifua chake tikunena kuti budget ikamapangidwa awonesese kuti akuyika ndalama zapadera wosati zokhazo zimene zimapita ku Malawi Electoral Commission kapena National Civic Education Trust, komanso zapadera zimene mwina zitakuthandizira kuti mabungwe amene avomerezeka ndi ameki akutha kuthandizira pa nkhani yogawana mauthenga. Ndikunena ichi chifukwa ameki adavomereza mabungwe 121. Pa mabungwe 121, mabungwe wosapitirira 20 ndi okhawo amene adalandira chithandizo chothandizira ameki kuti athandizire kugawa mauthenga wokhuza voter and civic education. Maybe chair, kenapa kuti mwina mutaonikasa kuti kodi nanga manambala anthu anu ali kumudziko aonako zosokonekera zimene akudandaula atsogoleri nam ndinayankha kunena kuti reports chifukwa reports onse ama observers talandira, ndinayankha kunena kuti from reports athu zimenezo sizinafike sitikufuna tiname. Ndifua chake tanena kuti ma observers athu anali maboma 18, nkutheka kuti ba issues amene wowo akhala kutuluka maboma yena ndesi tinganene kunena kuti amene akubweresa madando wokhuza nkhani imeneyi akulakwisa sakulakwisa ayi chifukwa choti ifesi zinatifike sizikutanthauza kunena kuti sizingathe kuchitika. Okay, izoma kwambiri tikuthokozeni anzathu akunyumba zolutsa mauthenga osiyanasiyana. Pakali pano ndekuti let me invite you for a one-on-one engagement with our chairperson. Thank you so much. This is the end. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.